Değerli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, Microsoft'un kurumsal ölçekteki firmalara güç, hız ve akıllı bulut teknolojisinin sınırsız avantajlarını kazandıracak yepyeni bir ERP çözümü sizlere tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz bizler. Sahneye yeni Microsoft Dynamics AX'i tanıtmak üzere Microsoft MEA Bölgesi ERP Direktörü Sayın Karim Hanafi'yi davet ediyorum. Alkışlarınızla. The ability for Microsoft and AX7 to support a hybrid cloud environment is really essential to meeting the real needs of customers, and particularly when you combine it with LCS, Lifecycle Services, as well as the Azure Cloud. Honestly, the offering is taking competitive leapfrog ahead of anyone else in the industry. What we see is a lot of investment in user interface and making this much more usable for end users, but also taking advantage of the broader suite of Microsoft capabilities. The business analytics, Cortana integrated, this is a great step forward. This is a step away from having a hosted solution, which I maintain, to an IT as a service solution where I pay as I consume. And that's a great business benefit, having this kind of shift in the cloud everywhere I want in the world. That's great. Empowering. Modern. Opportunity. Next gen. Future. Flexible. The new user experience in AX7 is awesome. Good afternoon. Always happy to be here in Turkey, third year in a row, with AX booming and delivering outstanding results in Turkey and across the region. So a lot of us are facing different kinds of change, and nothing is constant in our world today. I wanted to start today our session on AX about increasing the speed of doing business. And this is our theme for the AX going forward, and this is what we are going to be focusing on. So let us start quickly by looking on the world where we live. Let's go back a couple of years back. So this is a study on all the Fortune 500 companies, and this is where we are seeing a major change and shift on how companies are there. So back in 1920, the average lifespan of a company was 67 years. So any company who gets into the market, they will stay there for 67 years. In 1980, with the change and introduction of computers and probably we were heading more towards computing and so on, we found that this company's span life declined from 67 years to 25 years. And today, or 5 years back or 6 years back, this span of life is shrinking from 25 years to 15 years. So by 2020, which is almost 4 years from today, 75% of the companies who were there in the Fortune 500 will not be there anymore. So change is constant, and new companies are coming that are adopting technologies, that are doing transformations and cloud transformations. And that's why speed becomes very important on how you can shift gears, okay, and fast accelerate your business transformation and conquering different markets and segments. So, I believe Murat in the morning spoke about this, about Microsoft, mission in empowering every person and every organization on the planet to achieve more. And
where we looked at Joshar as well in session about how CRM is reinventing business process and productivity, I would take the second part, which is the core ERP of an organization and how we are foreseeing those kind of change within AX. So today I'm very happy to announce the availability of our new offering of AX Online Software as a Service to the Turkish market. So we are using this venue and this event to launch the service. So let's have a quick sneak on the product. So what's the new Dynamics AX? This is our last milestone in our cloud transformation as a company. So we started first by Office 365, by CRM and Azure data centers, and now we are bringing the last pillar to the full picture by offering a full cloud service ERP offering in a way that you can use and leverage on a pay-as-you-go model. Okay, so this is the normal transformation from what we discussed last year, if you recall, when we launched the AX 2012 R3, and we were offering the same product on infrastructure as a service hosted on our Azure data centers. Today, we are completing this by giving you the third option and the last option of how you can consume and use services from Microsoft, even for a core system like your ERP solution. So, what is there in the anatomy of the product? So I will be looking at 4 different pillars that we will be looking at. First one, which is the intelligent user interface. So AX7 delivers 100% browser-based experience based on HTML5 that runs on any device, any operating system. You can run it easily on iOS, on Android, and on Windows. The second part, which is the proven business logic, the same functionality that you are used to in terms of horizontal capabilities, whether this is around finance, human capital management, projects, manufacturing, is delivered directly out of the box, along with the 5 main industry capabilities that we are shipping around retail, distribution, service, public sector, and manufacturing. The second part, which is the continuous life cycle of the system, which is the introduction and the enhancement of the life cycle services, which is becoming the only mechanism of how you can operate, maintain, and support the environment. Whether this environment you are running as a software as a service, or as an infrastructure as a service, or as an on-prem service within your organization. The last one, which is business anytime, anywhere. And this is providing you the agility and the flexibility to operate your business anywhere, all over the world. And to do this, we are building on our momentum of expansion as a company in investing in data centers. And as we speak today, we have 27 data centers, and this will be continuing to increase, where you can run AX from any data center. Imagine today you subscribe for a service. In a matter of couple of hours, you have a full production environment that's highly available, accessible from any device, without any kind of installation or any kind of configuration. Our whole objective with this kind of introduction of service is to enable you to focus more on the value-added activities of improving your business and adapting to quickly change demands of your customers. Globally, we launched the product March. So again, Turkey being the second country we are launching in Middle East and Africa. So last week we did Dubai, this week we are doing Turkey, and the coming week we'll be doing in South Africa. So when we launched the service, we had to make sure that we have live customers
who have been using the service and testing it and seeing the kind of benefits that they are realizing. So when we launched the service last month, we had 100 customers live across different industries running the service for more than a year. So the product has been there, but we wanted to ensure that the product is ready, scalable enough from a performance, from a connectivity, when we launch the service. And if you see some of the names here, they are across industries, whether it's finance, human capital management, supply chain, operations, manufacturing, and even retail. Imagine today a retailer running all his store operations without installing anything in the store. And all with the power of the cloud. The good thing that in MEA as well, we have a great momentum of AX, where immediately after 2 weeks of launching the service, we signed 5 customers in 5 different regions, and surprisingly as well, that those customers across public sector, across utilities, across retail, and across manufacturing operations. Having said that, I wanted to touch base on the kind of core capabilities that you should expect with AX. So how many of you here in the room are already an AX customers? Okay, so if you are an AX customer, you are familiar with those kind of workloads. So one of the changes that we are introducing in AX is, again, especially on the SaaS offering, is the workload capability. And you will notice this in what we call a new concept of what we call workspaces. So we are trying to allow you to have the flexibility to run different workloads across multiple platforms, meaning I can decide that I want to run all my human capital management on the cloud as a service, while all my finance, I'm running it on the on-prem. And the systems, both the systems, run seamlessly with each other for data upload and data integration. So this is the direction where we are going with the introduction of the new service. Having said that, I believe it's time to see AX. How many of you wants to see the product itself? A live demo. Okay, so I would like to call Sema, my colleague, to come and run the demo for us. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikalık bir süre içerisinde yeni Dynamics X'ın demo sunumunu yapacağım. Tamamıyla web tabanlı, her türlü cihazdan, her yerden ulaşabileceğiniz, bütün işletim sistemleri destekli çalışabilen, işletim sistemi bağımsız çalışabilen yeni Dynamics X'ın ekranlarını sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kullanıcılarımız ilk olarak Dynamics X'a bağlandıkları zaman kendilerini karşılayacak olan ekranı şu anda görüyorsunuz. Burası bizim çalışma alanı olarak adlandırdığımız kısım. Daha önce rol merkezleri kullanıcıları karşılıyordu. Şu anda artık rol merkezlerinin yerini çalışma alanları aldı. Çalışma alanları kullanıcıların ilgili fonksiyonları, ekranları, işleri, raporları daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bir araya getirilmiş yapılar olarak ifade edebiliriz. Örnek olarak bir tane master planlama çalışma alanına girelim. Çalışma alanları tamamıyla kişiselleştirilebilir. Buraya raporlar eklenebilir, kullanıcılar kısa yollarını koyabilirler. Microsoft Dynamics X'ın tüm modüllerine yönetimsel, finansal, yatay operasyonlar, üretim ve perakende gibi tüm fonksiyonların yer aldığı modüllere de sol tarafta yer alan, sol üst köşede yer alan 3 çizgi butonuna basarak kullanıcılarımız ulaşabiliyorlar. Sağ üst köşede yer alan seçenekler kısmından kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişiselleştirmeleri yapabiliyorlar. İlk olarak genel sekmesinde kullanıcının kendi sistemsel bilgilerine ulaşması mümkün oluyor. Kişiselleştirme
bölümüne geçtiğim zaman sekmesine Dynamics Axe'ın şu görmüş olduğunuz mavi arka yüz planındaki renkleri kullanıcılar kendi zevklerine göre değiştirebiliyorlar. Ayrıca çalışma alanlarının yoğunluğunu da yine burada daha az yoğun, daha çok yoğun olacak şekilde değiştirme imkanına sahipler. Dil ve bölge seçeneklerinden kullanıcılar hangi dilde çalışmak istiyorlarsa, arayüzü hangi dilde kullanmak istiyorlarsa kolayca kendileri seçebiliyorlar. Sizlerin de gördüğü üzere yeni Dynamics Axe'da Türkçe dili tamamıyla Microsoft destekli olarak ürünle birlikte gelmektedir. Genel olarak diğer fonksiyonlara baktığımız zaman Microsoft Dynamics içerisinde tanımlı olan farklı şirketler arasındaki geçişleri buradan kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Kullanıcı arayüzünde gelen diğer önemli gelişmelerden bir tanesi de global arama fonksiyonelitesinin eklenmesi. Örnek olarak kullanıcı bir ekrana ulaşmak istiyor, müşteri listesine ulaşmak istiyor. Bunu modüller, ekranlar vesaireler arasına girmeden kısaca tüm müşteriler yazıyor ya da müşteriler. Buradan müşteri listesi kullanıcının karşısına geliyor. Burası liste şeklindeki bir forma örnek. Sağ tarafta yine ilgili kayıtlarla ilgili özet bilgilerin yer aldığı alanlar yer almaktadır. Eğer ilgili kayıtla ilgili bir işlem yapacaksak buradaki menülerden kullanıcılar hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bir müşteri kaydının üzerine gidiyorum. Müşteri kartına geçmiş oldum. Yine aynı şekilde kullanıcı burada müşteri kartı ile ilgili yapması gereken değişiklikleri, işlemleri yapabiliyor. Sağ tarafta da yine bu kayıtla ilgili tüm özet bilgileri görebiliyor. Kullanıcı arayüzünde yapılan bu değişikliklerle kullanıcıların üründen maksimum derecede faydalanabilmeli. Müşteri tecrübesini en yüksek seviyeye çekmek amacındayız. Verimliliği arttırmak, kısa sürede adaptasyonu sağlamak ve kullanıcıların zevkle kullanacakları kolay bir ERP sistemiyle onlara hitap etmek amacındayız. Tekrar tüm müşteriler listesine gidiyorum. Burada ofis entegrasyonu ile ilgili bir şey göstermek istiyorum. Normal şartlarda bütün liste formlardan Excel'e aktarla ilgili kayıtların Excel'e aktarılması mümkündür. Şu anda ekranlara yeni bir ofis kutucuğu eklendi. Bu kutucukla birlikte Excel'de aç adında yeni bir işlem adımı eklendi. Ben Excel'de aç butonuna bastığım zaman benim karşıma yine aynı şekilde bulunduğum ekrandaki data veri bağlantısıyla birlikte, veri tabanı bağlantısıyla birlikte geliyor. Bu da ben Excel üzerinde yetkilerim dahilinde bir değişiklik yaptığım zaman ve daha sonra yayımlaya basarsam aynı şekilde gidip ERP içerisinde ilgili kaydın güncellemesini yapıyor. Hepimiz bildiği gibi Excel kullanıcılar tarafından çok fazla kullanılan bir ürünümüz. Dynamics Axe son versiyonuyla da birlikte ofis entegrasyonunu en yüksek seviyeye taşıp verimliliğimizi, kullanıcıların verimliliğini de arttırmış olduk. Farklı fonksiyonlarda bu Excel entegrasyonunda kullanıcılarımız kullanma olanağına sahip oluyorlar. Tekrar ana sayfaya dönüyorum. Ana sayfada sol tarafa eklenen bir takvim var. Yine sık kullanılanlar, favoriler kısmı mevcut. Ayrıca en son gezindiğiniz ekran, form, rapor neyse bunu da en son gezilenler bölümünden ulaşma şansına sahipsiniz. Şimdi yeni bir özellikten daha bahsetmek istiyorum size. Bu özellik özellikle kullanıcıların Dynamics Axe'ı en verimli ve hatasız bir şekilde kullanmalarına olanak sağlamak için oluşturulmuştur. Tekrar seçenekler bölümüne gidiyorum. Ve görev kaydediciye basıyorum. Görev kaydediciye müsaadenizle bunu bir senaryo üzerinden anlatmak istiyorum. Örnek olarak ben
bir Dynamics Ax kullanan şirkette yeni işe başladım ve görevim satış siparişi oluşturmak. Fakat ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Görev kaydedici bana bu siparişi oluşturabilmem için gerekli kılavuzluğu yapacak. Şimdi hep beraber bunu görelim. Görev kaydediciyi ben sipariş oluşturma için önceden hazırlamıştım. Hazırlamış olduğum bu kaydı şimdi çalıştıracağım. Görev kılavuzunu aç dedim. Şimdi sağ tarafta bana bunun adımlarını yazmış. Ben buradan faydalanabilirim. Bakarım neyi söylemiş. Gidip ilgili ekranlara girip siparişimi gerçekleştirebilirim. Fakat ben daha üst seviye bir yardım istiyorum Dynamics Ax'tan. Ve görev kılavuzunu başlat diyorum. Görev kılavuzu bana yeni bir sipariş oluşturmam için gerekli yönergeleri verecek. Evet, ilk sağ tarafta göreceksiniz. Bana diyor ki alacak hesapları, siparişler ve tüm siparişler öğesine gidiniz. Geldim. Ben bilmiyorum ve bana ne derse onu yapacağım. Bana yeni düğmesine basmamı istiyor, söylüyor. Basıyorum. Evet. Şimdi müşteri hesabını seçmemi istiyor. Ve tamama bas diyor. Ve ben bu şekilde siparişimin ilk aşamasını tamamlamış oluyorum. Şimdi gerekli sipariş satırlarını oluşturalım. Ürünümü seçiyorum. Bir tane Surface Pro seçelim. Bana diyor ki birim fiyatını gir. Ve kaydet. Ve ben bu şekilde görev kılavuzunun bana yardımıyla Dynamics Ax'ta hiç bilmeden yeni bir sipariş oluşturmuş oldum. İşte bu şekilde görev kılavuzu özellikle işe yeni başlayan kişilerin ürünü kullanmayı öğrenmesi için gerçekten eşsiz bir kaynak. Bununla beraber kullanıcı manuellerini dijital ortamda ya da bulut ortamında ya da doküman olarak saklayabileceğiniz size bir araç olarak da bakabilirsiniz. Tüm bu araçlarla birlikte bizim hedefimiz çalışanların Dynamics Ax'tan en yüksek tecrübeyi elde edip en kolay ve en hızlı bir şekilde işlerini kısa sürelerde yapmalarını ümit ediyoruz. Amacımız bu şekilde. Bununla birlikte ben çalışma alanı içerisinde fonksiyonelite olarak bu versiyonla birlikte çok zenginleştirilen çalışan self-servis hizmetleri kısmına da değinmek istiyorum çok kısaca. Çalışan self-servis hizmetleri bir şirkette ERP kullanımı dışında kendisiyle ilgili operasyonları kısa ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlayan ve müşterilerimize sunmuş olduğumuz bir fonksiyonelite. Gördüğünüz gibi ben çalışan self-servis ekranına bağlandığım zaman kendi resmim çıktı, ismim çıktı. Ve ben burada kendi zaman çizelgemi girebilirim. Yeni zaman çizelgesi oluştur bölümünden. Kendi masraflarımı girebilirim. Bununla birlikte kendi yetkinliklerimi girebilirim. Kurslar, aldığım sertifikalar, eğitimler vesaire. Eğer kurgulanırsa ve yetki dahilinde kendi boardroom'u görebilirim. Bu şekilde kullanıcının kendi bir takım şirketle ilgili kendi operasyonlarını çok hızlı ve doğru bir şekilde yapılabileceği bir arayüz sunmuş oluyoruz. Bu ayrıca özellikle insan kaynakları departmanlarının iş yoğunluğunu üzerinden alıp daha stratejik konular üzerine yoğunlaşmalarına destek sağlayacak bir özelliktir. Dynamics Ax, yeni Dynamics Ax ürünümüzü umarım çok beğenmişsinizdir. Biz çok heyecanlıyız çünkü. Bununla birlikte Lifecycle Services kısmına, çözümüne konuyu bağlamak istiyorum. Lifecycle Services bizim Microsoft Dynamics Ax müşterilerine bulut üzerinden sunmuş olduğumuz bir hizmet. Ücretsiz bir hizmet. Müşterilerimiz
Dynamics Aks müşterileri olduğu zaman, hatta iş ortaklarımızla birlikte satış öncesi aşamadan proje yönetim süreçleri, proje canlıya geçtikten sonra projenin, ürünün bütün yaşam döngüsünü yönetebilecekleri birçok araç ve fonksiyoneliteyi sunmaktadır. Özellikle içerisinde yer alan tanımlı best practice'lere göre hazırlanmış iş süreçleri, kod analizleri, veri tabanı ve Dynamics Aks bileşenlerinin performanslarının takibi gibi müşterilerimizin pek çok avantaj sağlayacağı ve yaptıkları ERP yatırımının karşılıklarını alabilecekleri çok güzel bir araç. Öğleden sonraki seansımızda hem Aksidi ile ilgili sorularınızı cevaplamak hem de bu LCS çözümümüzün detaylı demosunu yapmak isterim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Keyifli bir etkinlik geçirmenizi diliyorum ve Karim'i tekrar sahneye davet ediyorum. Thank you, Sema. Impressive, right? So let us go back to a little bit on the roadmap. But before I go to the roadmap, I just want to explain exactly what do we mean by the software as a service. What are you getting as a customer today when you sign for a software as a service? You are getting a production environment that's J-redundant, highly available, with 99.5% SLA uptime of the service. If the service goes down, because it's an ERP and it's crucial for your company, Microsoft pays you back based on the terms and conditions which is defined there on our website. You get a development and test environment. Along with this, you get a UAT. The environment is 100% managed, again, and operated, managed and operated by Microsoft. You as a customer, you are only accessing the browser. You don't know what's running on the background, what is SQL, how the application is maintained, and everything. Everything is maintained by Microsoft. The third thing that you are getting the support directly from Microsoft. We provide 3 levels of support with the AX service. The first one, which is a basic support. The second one, which is 24/7 support. Number 3, which is Premier support, which is 24/7 with proactive and a technical resource dedicated to you, to your site. When it comes to roadmap, it's very important to understand where we are and where we are heading. So today we have AX online available only as a software as a service. We are doing the launch today. In H2, we'll be launching the same service for private cloud and for on-prem. So if you are an existing customer on an earlier version, you will be entitled to migrate to the version. Today, even if you are running AX on on-prem and you want to move to the cloud, we have the transition to the cloud. We provide tools for code upgrade. So any customization that you have done on your current environment, you will be able to migrate it to the AX service online or to the new AX on-prem version or on the private cloud. And we will provide as well a data upgrade tool for all AX 2009 customers, AX 2012 customers. This is very important for ensuring that you move along with the new technology, along with the data that you have been building over the years. What I'm more keen about and more happy about is to talk to you about what extra we are delivering back on AX Online. So we are shipping back Turkish language as one of the main languages of the product, directly by Microsoft. We are shipping a one single localization for the product. So as the customer today, whether you are operating in Turkey, you are operating in Saudi, you are operating in Brazil, it is the same service that you are running with the localization. So we introduced a new mechanism of even how you as a customer are going to do customizations on the service. So with the service that we are giving,
we are allowing you 100% flexibility of doing any kind of customization that you are going to do if you were running the same service on your own data servers. So we are giving you, every customer, a single tenant for every customer, which means that I am running my environment 100% the same way I was going to run it if I have it installed on my servers. Nobody else is offering this in the market. We give you the flexibility of moving from software as a service to infrastructure as a service or on-prem by giving you back the VM machines to run it. So no re-implementation, no reinstallation, nothing. It's a matter of courier service that will ship for you the data on the VMs. So on the localization, I wanted to give you, again, a sneak peek on the localization, which will be available in H2. So in a couple of months from today, almost 1 month or 2 months more, we will be shipping the actual localization to the market. So how does it look like? So this is a screen from AX on the financial periods. You will see on the screen here on the right side the localization part for Turkey. You will see the financial reports, which is mandatory here by the regulations, directly shipped within the GL part of the AX. And this is a sample of the report that you want to generate for legal requirements. By this, we believe that facilitating all the offering from a language to localization to managing to supporting and operating, we give you time to focus more on value-added activities, and we will do this by allowing you to have insightful data that makes you make the correct decisions to your business, leveraging the same business and same functionality that we have delivered earlier in the earlier versions, and we will keep innovating it. So innovating the logic of how you do this, and you can innovate with stability, and you can transform faster and react to the changing dynamics of your markets and your business. And again, what device, what operating system you are using is not irrelevant anymore. You can use AX anywhere, anytime. So the last part that I want to say, that I encourage you to go and test the service. The service is available today. We have a virtual launch which is available, which talks to you through 25 different sessions, apart from the sessions we will be delivering today throughout the day. And the last part, which is, this is your summary part. Integration platform available with the service. If you are running an on-site application that you want to integrate it with AX, we are providing this, or you are hosting it on Azure, we provide this integration platform, a full developer experience based on Visual Studio Online, a continuous update which will be pushing updates to the functionality and the infrastructure directly by Microsoft, so no worries about which version that I'm running on. This will happen every 6 months. We will be pushing functionality, new functionality to the service. The industries, so we migrated the latest CU9, which is the latest functionality that we have released in AX 2012 R3 to AX7. So you are running a symmetry of all the applications, whether it's an online service or an on-prem. The experience, we introduced the new concept, and I believe Sema showed this on the workspace, of how you can manage your business. So today, as a user, I can have this kind of guided experience and the workspace. The last part, which is the Azure cloud enabled, we leverage a lot of components from the Azure. I didn't want to invest a lot of time on this because Joshar already covered this from Cortana. So imagine today that using AX, instead of typing, you go say, Cortana, please create a sales order, pick up this item, and it will create automatically. Similarly, on machine learning and predictive analytics, IoT, if you are, for example, in construction industry or retail industry, and you want to track the footfall in each store, so using the IoT, we can know all this information automatically and know what is the kind of consumption that you have in terms of sales in the store, and do a quick replenishment or tracking of your fleet and so on. Having said that, please go ahead and try. We have a partner-led trial, and you will find a lot of our partners today in the expo are hosting AX. Thank you very much, and enjoy the rest of the day.